Supreme Court with finality said results declared or announced at the polling station are final, basically affirming the supremacy of the polling stations in the whole process of the general election. So all that they can do here is to note and maybe use them as part of the evidence during the presidential election petition if any of those who have participated in this presidential election will be dissatisfied with the results that will be declared here by Iebc and eventually the winner who will be declared. So not that the agents have so much leeway insofar as agreeing or disagreeing with the results is concerned, insofar as whether they can also be able to stop the process from going on and declaration being made insofar as who has won the presidential election. So they have no option. What actually happens here is just the process of verifying and validating and eventually collating all those results to come up with one final figure that will be declared for the presidential election results. So anyone who will be dissatisfied will have 7 days from the date of the declaration of results, which presumably is today, maybe up to Monday next week, to file a petition at the Supreme Court, and then thereafter the Supreme Court will have 14 days to hear and determine that petition if it will be filed. So basically, it's all a wait and see game because the agents have already witnessed what was happening. They had their people at the center of the auditorium. They were able to go through the process of verification and validation. So all they have to do is now to append their signatures to the final document so that it can be handed over to the winner, and eventually anyone dissatisfied has the legal course to take. Yeah, Gashuri, has the IEBC been able to explain the discrepancies on their online portal? Because on the Form 34Bs, only 286 have been uploaded out of the 291, meaning they still have about 5 more to go. But it seems the returning officers are already there. How come they were unable to upload their forms? And the same thing applies for the polling stations. Only 46,201 have been uploaded according to their portal out of the 46,229. So there's still 28 pending. But it seems the physical document is there. They've just not been uploaded. Have they been able to explain that discrepancy? Trevor, you remember when Iebc was preparing for this election, they told us there were 1,111 polling stations that were not covered by a 3G network. And so that, I would assume, is the reason why some of those polling stations, their results are not yet in the portal. But it is important to affirm at this point that all the results have been brought here at the Bomas of Kenya. They have been verified, they have been validated. So that is the situation as it were, but maybe the Iebc commissioners will have to give us an explanation as to why maybe some of those forms have not been uploaded and what they were using to do the verification and the validation right here at the Bomas of Kenya. Because what was happening was basically looking at what has been brought physically vis-a-vis what was posted on the portal and comparing, and if there are any discrepancies, notes being taken. But I would assume those 1,111 polling stations are in certain constituencies, and those are the reasons why the Forms 34B and the Forms 34A have not been uploaded on the portal. But we will pose that question to the commissioners, and maybe they will be able to give us an answer insofar as that question is concerned. Remember also, Trevor, if you're to look at all the results that will be tabulated, even if, let's say, some of those constituencies and some of those polling stations whose results have not been brought here, were not brought here at all for one reason or the other, all that Iebc needs to do is to look at the results that have so far been verified and validated and see whether the remainder of the constituencies and the remainder of the polling stations, the numbers therein would be so significant as to alter the final tally, and whether, even without necessarily looking at them, whether they would in any way affect the final declaration between the first candidate and the second candidate insofar as that list of the presidential election is concerned. So let's wait for Iebc commissioners to tell us what has happened. But from where I sit and from where I stand, the information we have is that all the forms have been able to arrive here. They were brought here by the relevant officers, the returning officers, and they have been verified and validated. Hapo sawa Gashuri, wewe na Chebukati mko hivi, lakini nasikia kuna mwana bado anataka kukuuliza swali hapa. Pengine Gashuri tu kwa faida ya mtazamaji wetu, maanake umetuambia kwamba muda usiokuwa mrefu, pengine tunahesabu masaa tu, tutakuwa tumepata kujua ni nani ambaye atakabidhiwa cheti cha kuwa rais wa taifa hili. Sasa baada ya yule mshindi kutangazwa, pengine Wakenya watarajie nini? Ni hatua gani ambayo inastahili kufuata kisheria na kikatiba?
Bila shaka mshindi akishatangazwa leo Mwanahamisi, tuliona ile kamati ambayo inashughulikia swala nzima la kuchukua hatamu za uongozi kutoka kwa rais aliye sasa hadi rais ambaye atakuwa amechaguliwa, wanaita Assumption to the Office of President Committee, imeshaanza shughuli zake. Inasubiri tu tangazo la ni nani atakayekuwa mshindi katika kinyang'anyiro hiki cha urais, na punde tu atakapotangazwa, na ikiwa kama atakuwa ameafiki yale matakwa ya katiba, yani awe amepata angalau 50% ya kura zote za urais zilizopigwa siku ya Jumanne na kura nyingine moja, na vile vile awe amepata angalau 25% ya kura zote za urais ambazo zilipigwa katika angalau kaunti 24, basi atakuwa ameafiki matakwa hayo. Na ikiwa hakuna yeyote ambaye atawasilisha rufaa katika mahakama ya juu, basi huyu ambaye atakuwa ametangazwa leo kama mshindi, basi shughuli nzima ya kumwapisha itang'oa nanga, ikiwemo shughuli za kamati ambayo inashughulikia swala hilo nzima, na kamati hiyo inaongozwa na mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua, na ina wanachama kadhaa ikiwemo mkuu wa majeshi, msajili mkuu wa mahakama, makatibu mbalimbali wa wizara husika ikiwemo ile wizara ya fedha, ikiwemo mkuu inspector general wa polisi na maafisa wengine ambao wanashughulika moja kwa moja na shughuli nzima ya kumwapisha rais. Na vile vile pia ukumbuke hata wizara ya mashauri ya kigeni inahusika katika kamati hiyo, kwa sababu inatarajiwa na ni mtindo kwamba hata kuna marais kutoka mataifa ya nje na wageni wengine waalikwa kutoka mataifa ya nje watakuwa wanafika hapa ili kushuhudia zoezi hilo la kumwapisha rais mpya. Lakini iwapo hakuna yeyote ambaye atakuwa amepata angalau 50% ya kura zote za urais ambazo zitakuwa zimepigwa, basi ule wa kwanza na wa pili watalazimika kurejea uwanjani kumenyana. Lakini vile vile kumbuka, kuna nafasi ya yule ambaye hatakuwa ameridhika na matokeo haya kuyawasilisha rufaa katika mahakama ya juu, yani Supreme Court, na muda huo ni wa siku 7 uko kwenye katiba, na mahakama ya juu itakuwa na siku 14 kusikiza na kuamua kesi hiyo na kubaini iwapo uchaguzi uliandaliwa kwa njia iliyo nzuri ama kulikuwa na dosari ambazo labda zimeafiki kiwango cha kusema ama kuagiza uchaguzi urejelewe tena kama ilivyofanyika mwaka 2017. Kwa hivyo matokeo yatakayotangazwa hapa na mwenyekiti wa Iebc Wafula Chebukati kutueleza ni nani aliyeshinda, ameshinda kwa kura ngapi, asilimia gani ya kura zote ambazo zimepigwa, basi tangazo hilo ndilo litakalofungua ukurasa wa matukio mengine ambayo yatafuata yanayohusiana na uchaguzi huu wa urais. Sawa sawa, asante sana Gashuri. Turudi hapa studio angalau pia nimpatie mwenzangu Safini nafasi, na hakika pengine ana maswali kwa wageni wetu, lakini kabla sijawapokeza, maanake najua nikiwapa kizungu kitaanza kutiririka hapa. Pengine kwa upande wangu tu ningependa kujua, maanake tunaona uchaguzi huu katika historia ya taifa umechukua muda mrefu zaidi kabla ya matokeo kutangazwa, na wagombea kila mmoja anajipiga kifua akisema kwamba yeye ndio yuko mbele. Sasa pengine ushauri wenu kwa wale wananchi ama wafuasi wa hawa viongozi ambao kwa hivi sasa wana matarajio kwamba yule niliyempigia kura ndo atakuwa ni rais, iwapo hatachukua hatamu za uongozi, wafanyeje ili kuweza kudhibiti matarajio yao, mihemko yao, ili tuweze kudumisha amani ambayo inaonekana imedumu hadi wakati huu? Asante sana kwa hilo swali. Cha kwanza kabisa, kila mrengo uko na utarajio wa ushindi, na tayari vile walikuwa wametueleza, walikuwa wameweka hizi fomu 34 zite tu 34 kwa mtandao ya Iebc. Sasa tayari kila mrengo inajua fasi penye wamekaa. Hata sasa hivi ukiona hiyo ukumbi ya Bomas, hatuoni ile pressure sana na ile tension ilikuweko hapo majuzi, kwa sababu sasa kila mrengo imejua penye wamekaa. Tayari sasa ni siku 2 ambayo kila mrengo ilikuwa inasema tuna ushindi. Sisi tushafanya hesabu zetu vile walikuwa wameweka hizo form, na hesabu zetu zinaonyesha tuko na ushindi. Sasa itakuwa jukumu ya kila kiongozi wa hiyo mrengo kueleza wafuasi wake vile wanafaa kusherekea ama kuhuzunika na yale utangazaji ambayo itatoka kwa ukumbi ya Bomas leo. Hatutaki kuingia kwa ile msimu wa watu kuingia kwa barabara
kuchoma vitu ambazo sisi wenyewe ndio tumejenga. Pesa zimekuja mashinani kupitia ugatuzi, mabarabara zimejengwa, nini, hospitali mnaanza kuvunja. Kwa sababu kama mimi fasi yenye nimetoka, natoka county ya Frontier County, na siku zote kama kuna cheche ya maneno kama hayo, yale kabila ambazo sio hasili kutoka hapo, ambao walikuja kufanya kazi na kuishi, na katiba imeambia kila Mkenya ana uhuru ya kufanya hiyo, siku zote wanakimbilia hiyo nchi jirani ya Uganda, na tayari mazungumzo kama hayo yameanza, na ni kitu ya kuhuzunisha sana, sana, kuhofisha, kwa sababu watu wanafaa kukaa uhuru kwa nchi yao popote. Sitaki nikiingia kwa uchaguzi alafu waniambie vile uko kwenu hawakufanya vile sisi tulitaka, sasa na pia wewe ondoka hapa. Unaona? Hiyo sio vile tunataka kuishi, na itabidi kila kiongozi wa kila mrengo waambie wananchi, sisi ni watu ambao tunatii sheria. Kila mtu ana uhuru wa kuishi popote. Hakuna mtu kuondelea kwa makao yao, ama biashara zao ziharibiwe, ama kuambiwa magari zenu hazitatembea hapa, ama kazi zenu hamtafanya kazi hapa, kwa sababu kila mtu anatafuta hiyo riziki. Na najua zile mashirika zisio za serikali na makanisa na viongozi wa Islamu kabidhiwa hii message ya peace, na wao peke yao ndio wanaongea peace, lakini hatusikii wanasiasa wakiongea hii maneno ya peace. Na itakuwa muhimu kwamba pia viongozi wa kisiasa wanaongea juu ya amani. Tulinde chenye, hii ni nchi yetu, hakuna nchi nyingine, huku ndio kwetu. Ukiharibu utenda wapi? Sasa hiyo ni kitu ambacho tunataka kuanza kuona wanasiasa wanazungumzia, hata vile tunatarajia hii announcement. Sasa pengine Bwana Ndubi, ukichangia tu katika hilo, tunaona kwamba IEBC imechukua muda wake mrefu polepole kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa kabla ya kuweza kutangaza haya matokeo. Na hapo jana tulimwona Bwana Mwauri akikubali kwamba yeye huu uchaguzi ulikuwa si wake. Yaani amekubali matokeo kwamba ameshindwa. Je, katika hawa watatu ambao wamebakia, ambao kila mmoja ana nafasi yake pale, unaona kuna uwezekano pengine wa mmoja kukataa matokeo na kutaka kwenda kukata rufaa? Yeyote yule akitaka kukataa ni hiari yake. Lakini kwanza nakumbuka kwamba hiyo jana wale wawili ambao wanaongoza walikuwa kwenye maombi kanisani, na kila mmoja wao aliomba kwamba wananchi wakubali matokeo na wao vile vile watayakubali. Na naona kwamba wenyewe wanajua kwamba ridhaa ya wananchi au kuchaguliwa kwa wananchi ni utashi wa wananchi. Kwa hivyo kukataa au kutokataa ni kulingana na ile imani watu wanaweza kuwa nayo kwa utendakazi wa IEBC. Ikiwa tumeridhika na IEBC, hakuna sababu nyingine yoyote ya mtu kukataa matokeo. Lau hata ukikataa matokeo unaweza kukataa, lakini ufuate sheria, uende mahakamani, udhibitishe kuwa matokeo haya au vile ile kura imepigwa haikupigwa kulingana na utashi wa wananchi. Ni kama vile ilivyotokea mwaka wa 2017. Bwana Raila alienda kotini na akaonyesha na akadhibitisha kwa ushahidi kwamba kura haikupigwa kulingana na uwazi na watu kutilia maanani maadili ya Kenya kudhibitisha vile ile coalition inafanywa. Ikiwa waridhiki, basi itakuwa ni mambo ni wao kuamua vile watataka kufanya.
Sawa, pengine nikupokeze sasa Trevor. Anaweza kuzungumza Kiswahili ama vipi? Raundi ya pili itajibu raundi ya pili kwa Kiswahili. To chapter 6, yes. Because I know that is where we're going. Danvers, maybe just in English. I know at the Commission you've been heavy on peace and tolerance during this electioneering period and even beyond. Probably going forward with the same line of thought that my colleague has brought. How do you advise candidates change how do they interact with the electorate, even in terms of messaging, for us to sustain this peaceful coexistence that we are enjoying as a country right now? Not just the presidential candidates, but even the losers at the county and the other elective positions. How should they go about managing the expectations around this transition period? I think first and foremost, I like everybody who's vied, about 16,000, close to 6,200 people who vied. It is anybody has gotten absolutely zero, but of emotion, but even just the financial burden to vie. It is tremendous. I've been in the political process myself. It's not an easy thing. So I commend them. They haven't so much lost. I would say they haven't won. I don't want to put a spin to it. Our engagement to leaders in the past, when they signed our peace charter and political decency, as much as they signed it, you know what we were telling them? Every person who's running needs to have two speeches, a victory speech and a concession speech. You must. In Swahili, because our good friend is here, the Swahili saying that says, asiyekubali kushindwa, si mshindani. You understand? You cannot run and just think you'll only win and that's the only outcome. And our admonition to both leaders from the highest level to the lowest, even MCs, when we engage them, especially in critical areas, we'll tell them, you gotta have two speeches. And the winner has to be magnanimous and just say, you know what, I've won, but be gracious in your winning too. And the one who has not won has to understand this is part of the process. Okay, you win some, you lose some. But it's not at the expense of the peace of the country. So to our leaders, that's what we engage with. Most of them actually signed up Political Decency Act. All political parties did, all 89 of them. There's another 89 because we had a conference in KICC. Actually, 86 came, and the register told us there are 89 of them. So these elections we've seen in the country, but for the most part, they've been decency. The flip side, what I would like to say to the Kenyan, I think, citizen, you see, peace begins with you. You know, peace begins with you and I. Okay, I don't have to wait for a politician to tell me to be peaceful. Okay, it's in my own self-interest, to be peaceful. That's my self-interest. It's your own self to be peaceful. So the Kenyan, they need to understand that's very critical before they're told by their politician or abide by peace. Because once I take responsibility upon myself to be peaceful, that's what, regardless of what happens, regardless of what the announcement comes in, they will be peaceful. Last but not least, this is the reality of our country. Whoever wins today, or even tomorrow, is still a Kenyan. And politics has a way, especially democracy, has a potential divide in the next 5 years. The governors, I mean, I'm looking at the list here right now. Most governors' seats have been called, apart from the ones two which are suspended. Senate seats have been called, MPs have been called. Pretty much most people know their leaders right now. I want to congratulate those who've been a thing to do. It's the right thing to do for our country. Now, I know there will be issues here and there of malpractice. Somebody, of course, as Mr. Itumbi has said, it's your rightful, you have a constitutional right to go to court. But how will that help our country? I don't think much. For me, given what IBC has done for the most part, they have learned the lessons. Even what your good friend was asking, they have learned a lesson. That's why they've been meticulous this time. They've learned a lesson from